Tikulandireni ku programu ina imene iyi programu ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC nthawi imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno mcholinga chakuti nkhani zimenezi tizizimvetsetsa. Masiku ano kuli nkhani zimene anthu amakamba madera osiyanasiyana kani masamba amchezo kaya ndi pati zambiri mwa izo makhala nkhani zoti sizomveka bwinobwino mwina ndi nkhani zoti anthu zongopeka. Masiku ano kuli misinformation, disinformation, komanso fake news chizungu chake amatero. Zilipo zambiri zimene zongopeka anthu kuti mwina kungofuna kusokoneza zinthu. Koma program ineyi timafuna tikufotokozerani bwinobwino kuti muzitha kutsatira zinthu ndi kuzimvetsa. Ndiye tsiku la lero ndikulandireni konse kumene muli ndine Blessings Kanache koma sindili ndekha. Program ineyi ndi anthu angapo amene ndinawo limodzi. Koyamba tili ndi Mr. George Kasakula. Takulandirani bwana Kasakula. Tathokoza kwambiri. Zomwe kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula. Takulandirani Mr. Mvula. Tathokoza. Komanso Mr. Kelvin Mpekasamba. Tathokoza kwambiri. Zomwe kwambiri. Ndiye lero timafuna kuti tini nkhani zingapo zoti tikambirane. Timafuna koma koyamba tiyambe ndi nkhani ya Public Affairs Committee PAC. Inali ndi zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ku nyumba ya boma mu mzinda wa Lilongwe. Panali nkhani zingapo zimene zatuluka. Ndimafuna kuti mungodutsa titamva ndemanga kuti alankhulapo zinthu zosiyanasiyana mwina zisanu zimene zili zoti mwina zimene afotokoza mbali ina komanso pali zina zingapo zimene afotokoza alankhulapo zimene akuona kuti boma likuchita bwino komanso zina zimene akuti boma lifuna litakonza. Ndimafuna kuti tiyambe ndi Mr. Kasakula kuti inu mutatsatira bwinobwino zokambirana zimenezi mungawankhulepo zotani. Ineyo ndikuona ngati kuti poyamba kuti timvetse bwino nkhani ya PAC ndifunika tipereke context kuti kodi PAC ndi chani ndipo PAC zaka zonsezi akhala uchita chani. Chabwino. PAC is quasi religious body, bungwe la anthu a chipembedzo. Andi muli zipembedzo zonse palibe chimene palibe mwina bungwe na amakhala mwina ya Katolika ya sepi ya kana kwa Islamu chani koma PAC muli wonse ndi amasankhana kumapita. PAC number 2 before 1992 na amene at some point PAC was almost co-governing with MCB Ntayagamuso. Yes. Itamba ngati committee. Amene kuli Muligai MCCIC, I think he was the chairman. So PAC ni bungwe noti la Nthawi State na uli modzi dziko muno. Andi agwira ntchito yayikulu. Nkhani za PAC kulankhulapo pasitho sizinamberero. Sizinambere president. Zinamba kalekale. Ndipo amene akuidziwa PAC akozonena kuti mwina ngati pali president amene PAC yagwira ntchito bwino ndeni president Lazarus Chakwera. Chifukwa ma president wonse kumakhala nkhondo kumakhala ni chani president zikuona president kumakhala ma all inclusive conference kumakhala ma ultimatum 90 days ngati simu panga chakuti ndefe we go to ask for regime change amapanga zimene zwa PAC. So today kuti mundifunse neyo Yes. ngati pali president amene ogwira bwino ntchito nda PAC ndi president Lazarus Chakwera. That's why PAC amakamuona president at any point ena wasamaona. That's why ndenda bakauti awupanga ma inclusive conference kaya ma press conference kaya chani umapanga matimeta kumene koko president uyu PAC agwira ntchito bwino. So tinazeti neneretu because I can see kuti there's a lot of excitement kaya ku DPP uthamanga ujowa. No, there's nothing to get excited about. In fact, PAC, what they are doing to the president, reading from their statement, akumpatsa as a president. Akumpasa mayeso. Akumpatsa akumuonesa mayeso. Akumpatsa likasa. Chabwino. Iweyo tagwira nawe ntchito bwino and we want you to remain in government. Sana nene kuti yayi polite ndi abwera mthalika kuti wa mthalika akhale ukunu kusangala. They haven't said kuti they want to beat mthalika. They haven't said they want Kababe or Onankhuma or what. All they are doing is to advise the president what to do. And if you look at that statement, it's a very balanced, fair statement. I am being answered as many president you okay. Because 5 years, 6 guy. As true as minister. Mapanga miseo. Lilongwe is different. It's a pride of Malawians. Malawi panopa tikapita ku Lilongwe tumasangalala. Ujokaga kusine sento kufika akakuti crossroads tumatenga 2 minutes. 2 minutes. We don't want to bring tamanga komi. Clear roads. Nice. Well done. And as well as mava. Mapanga condemn violence.
mwapanga improve relationship ya Malawi panopa tikuoneka bwino kunjapo foreign policy mwaipira bwino ali nazo zambiri zabwino zimanana mmene kuti koma China kozankoli easy for how yata ngati simukhoza zimenezi Malawi they will not smile at you come 16 September ifeyo tufuna kuti Malawi adzakusekereni pa 16 September akupasa soni boma lino koma kuti akupatseni kozani easy. That's why at the end of the day muona zituzi akugana na president autani akugana zituzi mahagana ndi abale kuuza mbale zawo kuti you have done well in this is this one panga improve because if you want you to continue very specifically say that it's my interpretation because I'm looking at the past 5 years paki ilibona about tibile kumana sochi tikapange all inclusive conference kumene kuti tikapange regime change alipopanga hapo sasa. If there is a president that I repeat this, if there is a president that Park has worked well with, but even so it's President Lazarus. Can you go back to history and see what Park was doing? Why? Because those other governments, including Ibn Gomtariga, they even gave him 90-day admittance. 90-day admittance. Unfortunately, before the expiry of those 90 days, Bingu passed away. May his soul rest in peace. It was that bad. Even this one, Peter Mteli, some of them are he never made it. In fact, I'm press conference, my meeting, all inclusive conference, resolutions, chakuti. We have not seen those things in the past 5 years, past 4 years. Why? Because the party knew the State House. It gives them audience at will and Safuna Zolimbana. He listens. He's not confrontational. He listens. So to me, my final word would be, people shouldn't get excited about what Park is doing. Overall, even I'm telling you, I'm about to poor grade zero per day. They were doing that and it was zero per day. They haven't done that to President Lazarus. They have pointed out, I think, that he has done well. And they are saying economy concern. True. Concern mafuta. True. And you know, the good thing is that the things when a president are causing, Malawians can see without cause. Fuel. The president is working hard. Is changing systems to ensure that we have available fuel. Crisis he wants to ensure that I has to in place to ensure that fuel as a car. Some of the things are long term. Economy, for example, because the transportation sector, Kubanga is devaluation Kachani, Magetsi, relationship with donors, it will take time for these things to bring a benefit. So, to me, there's no issue of alarm. There's no issue of worry. Park is doing what it's supposed to do, but at the same time, nobody can run away from the fact that if there's a president that Park has worked with well, it is this one, only this one. Or in our say, including the ones that want to pretend that they are sense today, I'm a kwacha. Ukwacha kwambana mbele, ukwacha kwa mbele kucha, kuti 0%. I'm telling you, for example. Mwina siye bomba. Chabwino. Tatokoza kwambiri. Tatokoza. Mr. Mvula. Ino ndemangane ndotani. Mambo mena nkula Mr. Kasakula. Ine ndemanganga mwina sindi kutana kwambiri ndakasakula. Ndizoona report imena peleka apaki. It's an objective, balanced report. Balanced in the sense that APAC and APITA Kokwana Limso Borelli Kukapanga point out red flags, Madeira, Amene, often attention. Komaso, and a calabansi photocosa, Zabuinos, many a president, many a woman, our apogee. In the areas, many under Chula are president, I mean, Apaki, and so my areas of need, Kuzanasa when and the rule of law, Kanya corruption. Yes. For me, I think Apaki, Amaranko and Dituka a president, which is Mutakamina, Wapanga embodied, do you know, rule of law, he cracked the whip. Subono and when now, I DVP in there now, my wearers, my haters, Muna against Manila president regime. There are people, I mean, I could mangi wapano.
That is part of cracking the whip. Yes, so that is asking the president to do. This is asking the president to do. Yes, it's cracking the whip. Could be crack the whip. Yes. Crack whip is, I'm not saying crack the whip on just now bomber. Crack the whip. On those that have crimes. Amene akuganizirwa kuti anaba awanaononga chuma cha boma. Historical or now. I want to repeat. Historical or kare. Yes. Or now. Chukwa chimo Simaola. Ugwino wache maramorato amanena. Civil case ma civil claims kama kandi kama ka time bad. Whenever kandi for 6 years kandi jani. Sungabidile ukapanga parasu. Kama criminal simaora. Kanuna ba ndawe ya DPP kandi DPP yanje kandi ndawe ya UDF kandi jani mando usumata Sumaora. So akakugwizinga pano ungopembera kuti court likutani. So that part, what Park may have been saying or may be saying is to say crack the whip and show seriousness on corruption. This historical as well as current. Yes. For current, most of it are perceptions, managed. Now it is up to the president and his government to show good. Our maganizo jabe to our maganizo jabe. There here we ask that ICB would azipanga extract maganizo perceptions the real. Real the many ina ya kuita magisa ndikupeza kutawa kusali mashuga huko anyambitako tondambira awa anapanga fake certificate yobanga jan awa tabanga. That's part of the whole cracking the whip. So it is not cracking the whip kuti mina mufuna kuti mawa kamange muntu wena mboma amene kulibe umboni wachi. No, but then awanzatu amene amapanga zimene amapanga investigate ndibwino kuti atamange and help the president, because the president cannot be SCB, he cannot be DPP, he cannot be policeman, he cannot be anything else. So it should be known that the president can only give policy direction. If we start asking the president kumanga bantu zivuta choti aziva pali bose kwina apita kuchariji okuti ujana ndokuba abaza ndimangena iye azikala kuti koma it is the agencies that are supposed to. So cracking the whip, true, no Malawian wants corruption, because corruption denies zikuwamana vantu chitukuko, zikuwamana vantu zimene zikuwayenereza. Kaya muntu walipo pano akagwira ntchito chakwera amapanga katangale amange koti likama masule kuti ya iwe sanatani sana lakwelawo. So I think a point imeneyo ndiya bwino kwa yawa apaki anaipanga raise kuti crack the whip. So kusakhale nkhani yonena kuti politically motivated arrests, because malamulo ni malamulo basi. Apaki are saying crack the whip. RES, I mean, it's going to do some process. The good thing is Malawi has got a process. Agencies of manga, umapita court, umbonuma beregedwa, and the court is makaba and determined. So the sakare who karanga to tamanga zina usenera. Tajuwili, akunena za economic outlook. Nukubira is also akunena zoona. Nobody is disputing the fact that Boma Malawi. Kuyambia 1994, even in the later part of MCP era, we've gone through serious economic difficulties. That's right. Serious economic difficulties. Yes, they have been accumulating, they have been cumulative. We also know that one regime has left behind baggage, poor performance. This has affected. So what we are facing today are not the makings of just this current regime. No. It is cumulative. We find that in other areas, Jaguera, our possessor, the Jamadi broker system, which was not able to provide properly. So there are initiatives zina zimene panopo zikoza kutionesa zindu zabwino kupita kusogolo. One, mega farms. Mega farms will produce more. Yes. Will sell more. Yes. The efforts ofuna kuti mwina tizipanga agri processing mamo tizitumiza zinthu zoko munda kupita nazo ku South Africa ukagulisa tizipanga process, meaning therefore we'll be able to generate more dollars and we'll also be able to create jobs.
Then we are working on import substitution. We are working on irrigation farming. We are working on mining. We are working on tourism. We are working on Kubanga improve. Mining Kasia is a game changer. It's a game changer. It's a game changer. Yeah. Even my mining Ambiriwa and my game changer Yes. because we have got our own lab. Put this into this is the Konko. The Jakare and Tamadina Misa, put the Katundu of Vidaka, UK and USA, okay, this is Masambo. Meaning we just have got to be vigilant. There, Apaki, now so Zona could our president are kind of vigilant, and the whole nation must be vigilant. Or obviously there will be sabotage because voter system, the system of Makabe and Vena, who are still wanting to prevent progress. Who is in the end of now Pagada, Zoyarusa, Boma, because Boma now is going to Masampo. So they want to be sabotaged. So obviously that may be controlled. Kanya physical discipline. That is a very difficult issue in Menara Bangares Park. Chifukwa, this country the past 4 years has been Yakanima Vuto. I mean Apangisa Guti, the normal budget is a carry forward. Kunabwera Nkanda Corona, Kunabwera Masai Corona, Kunabwera Cholera, Kunabwera Cyclone Freddy, meaning Guti, these were not budgeted for. Munari been budgeted. Kuti is Zikarapo. These are the emergencies that have impacted on what? On the budget, meaning that you have had to spend unbudgeted funds into areas which humanitarian. No, look, these are challenges. I wish Park was going to be more objective on this one because this country is buying maize and distributing free maize. At the same time, it is also distributing fertilizer already in some cases. Meaning, therefore, they're going to come in allowance, they're going to double dipping. You pay Guajimanga Uma passage already want to bring number, therefore, fertilizer is a capital. Then you go to empower them. So, those challenges should not be ignored. Anybody who is trying to critique this government now should take a view of our own equity. We have challenges. We have got a budget, but this budget is never a straightforward budget. But come to look at my emergency ambili, who have also been as much as the requirement of a budget on my challenges. So they should have been. I think it's and then on the positive side, true, my positive side, and basically all corners. Mukabila kulironge pano numuona ngati mwina mwapita ku Johannesburg kujioni chukwa kuli bisewe kuli magesi kuchina chili chonse chimaoneka ngati chabwino even manyumba amene anayosooneka bwino because of the environment is good amaoneka kutali bwino and the other positive other chura rule of law is important yotina kuti we need to sustain it true ndigwizana ndakasakura kuti mwina awa apaki akharabwino ndi boma ili because if you look at the number of meetings, positive meetings, kare mumaita kuona kuti apaki kakubana ndi msogole kuli nkhondo. This is heralded by media paka chekuchita kulemba lero tukakumana tifati kumane naye mtu mano timamva kuti anakumana meaning kuti you don't have that spirit yoti wakayambana ni nkhondo kare timapita nditu already inclusive tosewe timapita kupita kumene koko nkhondo paka kuona paka bajja kuti funa kuti kwizinga ndi maunyoro yes because magazi mafuna relationship change akuti kwa siti pandene timafuna kuti kala nkole tikapange criminalize the system zivangovuta kuti anthu andale timaiwala sanga we forget what happened during DPPA under the same Peter Mutharika under the same individuals when a Secretary General ari Inspector General timaiwala kuti zinachitika tijani timaiwala pamene anachisale anali chief bodyguard kuti zimene amatuma anthu kuti akachaye anthu ena kapanga nawo zachipongo timaiwala sanga
So I think we should not forget. tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Sorry ndalankhula mafansi nati mwalankhula motalikirako koma mwalankhula mfundo zabwino ndife sinakuduleni ndathokoza timalize ndi Mr. Pekasambo maka pa nkhani imeneyi ndemanga yanu muyankhula motani pa nkhani ya Public Affairs Committee ndi meeting yawo ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ineyo ndichidi kwambiri pa zimene kuti kodi achinyamata anzanga amvetsetse chani pa zimene apaki apanga. Akamanena kuti kale apaki ndi mtsogoleri wa dziko samaonana bwino ndizoona zimenezi. Ndikumbutse mawu amodzi amene adayankhulidwa amene Amalawi ambiri amakumbukira ndi mawu kuti chindere chakufikapo. Mawu amene aja adayankhulidwa kuchokera ku nkhani zake ngati zomwezi kulephera kumvana kwa mtsogoleri ndi mabungwe amene akuyenera kumathandizira kuwunikira. Apaki zimene apanga kwa mtsogoleri wa dziko kumuwunikira khanga tuli kupanga appraisal. Iyeyo ali pa chiongolero ndi apaki ali ndi anthu kumbuyoko koma mmene akunenera anthu kunjako kumbuyoko akuti sitimayi tikakhala pena pake yomapendeka kwambiri ndiye mudziona ikamapendeka mudzibweza msanga chifukwa uku kuli anthu ena akhanga ndi mitima yosuta zimene amakapanga apaki koma mmene tayendera pajapa achatsika pajapa achalandira mauthenga kuti zinthu zili bwino mwandipesesaka koma enawa akuti mbali apo muyang'ane koma kuuzana mwa ulemu kuyankhulana mwa ulemu mwandipesesaka chifukwa kulipo kuti chilipo chimene chimayambitsa kuti amabungwe kapena amatchalichi kaya chani adziyambana asamamvani ndi mtsogoleri wa dziko pamafuka ndi utsi wa black kumaoneka kuti uko chineke sichikuyenda mwandipesesaka izizi zikundipangitsa kukhala ndi chithunzithunzi kuti Amalawi titsate machitidwe ati a zinthu. Tinaona posachedwa apa atsogoleri a mipingo anasankha osapereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko ngati wamkulu nzawo nkupita nkukamuyankhula mwapadera kaya mwachikondi kumene koma nkusankha kumakayankhula pamalo poti pali wana mwina anthu ambirimbiri adzimva kuti uyu samva takhala kumuyankhula pano mupange izi pano tipakapa dakambakoso pano koma mwaona apaki kubuka apo iti ndi bwino wawaitana zaulemu zosonyeza kuti nyumbayo njaulemu munthu uyu Amalawi 21 million ndi amene amamuyang'ana tidamusankha ndifeyo si chimo kuti iyeyu ndi mtsogoleri ayi tiye timulemekeze tipereke ulemu oyenera kofesi imene ndi anapita bwana ife tabwera nkhani yakuti mwachita bwino koma anthu akudandaula ziti mungagwire pati ndi pati masipanala tafinyani ndithu bwana finyani a president finyani pamene pafinyani nkhani za economy nkhani za chani koma mukayang'anitsitsa mjamafotokoza chocho mukayang'anitsitsa muona kuti zimene zidakatheka in a short term zikutheka chabwino nkhani zonse zimene in short term mamasa ziakanali short term tikasiyanitsa mmene asadalowa achakwera mboma ndi atalowa mboma kunali mavuto amene ankafunika quick solutions zimene zikuda zikutheka ndiwatsalikitsanso nkhani yakupha kwa malubino it needed a very quick solution idata nkhani yakuzimazima kwa magetsi it needed a very quick solution because the economy was being slowed down and everything adakonse manifestsaka ndende kupasana chitsanzo cha a long term solution nkhani yopanga fix the agricultural sector the food situation in this country manifestsaka ndikupasana chitsanzo pamene chabwino anakamba mvula kuti chaka chathachi kunabwera ng'amba no matter how many billions we were going as a government ngati dziko olo ndalama tidakayika ndalama zochuluka bwanji ndalama zike zimabwira chifukwa chani ng'amba idauchambeka sikufuna kwa munthu mwandipetsaka chifukwa chake lero mukuona china kukamachuluka phokoso anthu samvetsa sazindikira kuti koma muti apresident akupanga chani pofuna thana ndizi ndikupatsani chitsanzo ine kuona kwanga kwa anthu amene sanazindikire ndikufuna ayang'ane pamenepa chaka chathachi involvement ya nifu mu nkhani za ulimi ndi chaka chino zasiyana
munimvetsere pamene Yes. chaka chathachi involvement ya National Economic Empowerment Fund mu nkhani za ulimi inali yochepa kwambiri, koma chaka chino nifu mwina chaka chathachi inali apa, chaka chino nifu yafika ku nkhani za ulimi. Mwanimvetsa kani? Chifukwa chani? Amenewa ndi ma signals omaona kuti mankhwala tikubaya ku agriculture munthu dziko losilichira sanga tiye tionjezereni diazepam, Mphamvu zichuluke. wonjezerani kwinini, wonjezerani chakuti ndiye mudziwe kuti munthu amene akutsogolera boma limenelo akuganiza. Mwanimvetsa kani? Akuganiza. Ndikupasani chitsanzo panopa NIF is targeting 400,000 farmers. Mukachetsera ndi mafika za janka kamba akawale aja zaka zambuyo aliyesa amangopatsidwa fereza phutu eti ena agulitsa ena atani. That was additional wastage. Titani kuti tipange perfect zinthu izi. Alipo anthu ena amene ali ndi minda amene ntchito yawo ndi yaulimi oti mulomuti apatsa matumba 200 ngongole adzatani adzabweza amene achite ndayika pambali awa atayika pambali awa amene awaso atayika pambali. Ndiye muona kuti awa ena akapanga za mthirira ena akatani muonanso nifu yomweyo pompano ndikamati tikukolola ayambaso za okhaokha amene ali za mthirira. That means tathira mankhwala ena pali kusiyana mmene zinthu zimayendera ndi panopa. Munimvetsera? Yes. Ndiye ndibwerere ku nkhani ija amakakambani apaki apa mukonze ndikovuta kwambiri kuti titembenuze kaganizidwe ka anthu makamaka mindset ka Malawi, because anthu amene amagwira ntchito kwambiri ku nkhani ya agriculture ndi Amalawi. Amalawi ake ndi omwewo amene adapungulidwa zaka 24 zapita zija. Mwanimvetsetsa kani? That's why to fix the agricultural sector zitenga ndithu nthawi, because the actor in that field ndi munthu wake yemweyo amene adapungulidwa zaka 24 zapita zija, amene amati akalima nkumakangombera mbewu munthu wake ndi yemweyo. Mwanimvetsa kani? Lero lomwe timuone chaka chathachi pamene anthu ayamba nokumba m'manja kuti misana yathu ija yamba kupepesedwa, tikalima chimanga tugulitsa pa mtengo wabwino, tikalima mtedza mbewu iliyonse ikupereka mtengo wabwino, nkuyambira chaka chathachi. Mwanimvetsa kani? So muona kuti zonse zimene ndimapereka chitsanzo kuti ndi chifukwa chani zina zikukhala ngati zikutengapo nthawi kuti zipangidwe fix ngati zimene amakamba apake, koma it was necessary for them to remind the head of state nkhani za economy. Mwachitsanzo, you're talking of the economy mmene inasokonekerera ku Malawi kuthu kuno kumafika poti ifeyo ngati dziko la Malawi anthu 21 million people nkumakhala ndi 135 megawatts ya magetsi. How do you spin the economy like that? Because kuti mufika poti you are spinning the economy ndoti muni magetsi muni mafactories muni chani, koma dziko limafika pokhala ndi 135 150 200 megawatts dziko la anthu 21 million. How can you mupanga bwanji zinthu mdziko kuti mugulitse kunja ndi 20 megawatts ndi 250 megawatts? Zimachitika zimenezo. Zimajenerate zijada akatenga dzija olokuwesera kupanga plug yapo zodula songati zimwe mamono muzipanga. You understand what I'm saying? Mupanga bwanji spin economy with that kind of background. Anamembekeza kuti achakwera ora khandi majikisha mtundu wanji. Zijere makamba zija kuti tingapange bwanji spin economy in 2-3 years pamene zatitengera another 2 years to fix kapichira. Munimvetsa semene? Zinthu zina ndi zimene apake aja amapita mwina kumakati patathokoza zachitika patathokoza zachitika. Kodi zimenezo zakukwamba chifukwa chani? Akudziwa kuti zimenezo linali vuto dzana, zimenezo zikuonetsa ndime imene munthu wayenda awo amene wanena chocho kuti enada apatsa 0%. Ndizopeza ya? Ndani Mtali? Mona kusiyana. Yes. Pamene pandationa kuti nangasawa afurokoza kozina zabwino zimene zachitika zambiriso kubasi. Yes. Even Amalawi kuona vuto likamachitika mdziko mtsogoleri adzioneka kuti akuchita kanthu amapereka anthu amapasa anthu chiyembekezo. Mwanimvetsa ndakufotokoza imene solo ndikutheka kuti nkhani yanifike simunayang'ana bwinobwino imene ije ndi gear number 3. Yani ife ndikuitsata. Amene imene ije pa agriculture ndi gear number 3
ndipo chaka chikubwera chimuona kuti mwinaso ayikaso giya lili number 4 chifukwa chani ologali moto singo olondeke singo nyama kuti wo sizingatheke pang'ono kena moto apatamanga taisera uthamanga 100 km anawo uona kuti chamba kugwira kenaka 200 ndi mmeneso dziko limayendera koma zinthuzi zimafunika kupanga mwadongosolo chabwino ndichifukwa ngakhale mni wake amene chabwerayo adanena amene ankalumbira kuti ndikudziwa kuti pakhala ululu ankadziwa kuti mafupa amene wationgole kuti tikwirire dzimanjenje zimenezi wina wake alira mdziko muno adanena chifukwa kadalo tsiku lake loyambirira adanena kuti ndikudziwa Malawi koma tsono mukonzekere kuti ululu ukhalapo tadutsamo koma kutsogolo kuno ndikuona ngati kukhala kuwala. chabwino thokoza kwambiri Mr. Mpeka Sam ziko kwambiri neso mankhula kwambiri ngati Mr. Mvula ifana ngasize ndiziyamikira kuti pali pejika chabwino apaki apapa aonetsa ulemu aonetsa leadership apaki aonetsa kuti they are true representatives maturity sili kunena kuti chifoti akambako zina zabwino za mtsogoleri wa dziko zoyipa so zina akamba zimene zakapika zimene sizikuoneka bwino chirepo apa koma zinthuzo apanga in a manner that befits a head of state osatuka mwimira pachulu ameneyo motere no you don't do that. Tathokoza kwambiri zikomo kwambiri ndi program ine ya Timvetse imene kufika kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero tili ndi akuluakulu atatu amene tili mu studio muno tili ndi Mr. George Kasakula tili ndi Mr. Humphrey Mvula komanso ndi Mr. Kelvin Mpeka Sambo ndikuthokozeni pamenepo kuonera komanso kumvera programu imeneyi. Programu iyi ikupitirira posachedwapa. Chabwino takulandiranso ku gawo limene la chiwiri la program ine ya Timvetse choyera ku MBC. Ndine mafuna kuti titadziwa kuti pakadali pano makamaka pamene atsogoleri osiyanasiyana amene afuna kuyima nawo pa chisankho chimenechi chaka chino mmene akuchititsa msonkhano awo akuyembekezeka kuti aziyankhula motani kapena azichita motani pamene akulankhula ndi anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana. Chisankho chilichonse mukapita ku chisankho makamaka nthawi ya kampeni ayamba of course ameke azamanga declare official period ya campaign koma campaign zilifuso ma voters amakhani ma issues awo amene afuna kuti anthu amene mufuna maudindo mpanga address kapena ma concerns amakhala nawo ma voters amafuna mukambeza economy bread and butter issues zimene akhala ukamba pano kuti musalandaule economy zikuvutadi zinthu koma mmene ayayira maziko a president yawa tiona ngati kuti kutsogolo zinthu zikhala bwino. Amabwelesa ma issues ku America for example nkhani ya age inali nkhani yoti mpakana zafika poti candidate mmodzi president Joe Biden unena kuti ineyo mmene zikuchitikiramo I think ifo cha age yangayi nichoke nibweretse wina amene akhale pa ticket ya Democratic Party. Kuno ku Malawi chimozimozi kuti pali nkhani zambiri zitizikamba and nkhani imene sisingasiyo ikamba ni apita mtalika July muno akwanisa zaka 85 mukakamba ndiye makritisena anona kuti yayi akele pano pali 86 now iwo mumoni nkhani waipanga address akuti stupidity akapita pa nsonkhano angokhala okwiya dalameno ka nchani angokhala okwiya mumoti anene zinthu zabwino zanzeru aforokoze apange proof kwa anthu kuti ineyo zaka zanga zapitirira koma ine bwino nipange ma press ups kapena anyamule thumba la fadareza or thumba la chimanga afite kejisa sawa panga zimenezo asitamanga ngasi wao kuti wao fit ife runona kuti munthu wa zaka 85 ndi wokalapa ndi mufuna nyamule thumba 50 kg to prove to Malawians kuti ifeyo tikulakwitsa those of us Malawi alipo 50 kg Mpeka Sambo. How do you prove a president munapeka nkhani anapeka nkhani kuti yomwe anapeka nkhani za president Chakwe kula president Chakwe amalira president Chakwe adwala kwambiri anabwera president kupita mu street kukapanga ma press ups to show Malawians kuti propaganda ndizagobera bwino I'm working I'm still working for you ndibwino I'm fit I'm doing it gym ndibwino president anyamata ngati anduna za information dauna kunkuya kugona kaninga secretary general chimwendo also kaninga ngangara kupiza umakupiza pamene president anamenya it was to prove to us kuti ineyo nkhani iyi ndi fit so ngati president akuona kuti amene president akala amtalika akuona kuti amene akuona kuti ndi wokalamba
ndipo is not fit ndipo akakhala president wathu sadzakhala iwo president azikaitowa kusolebwera nizatisenele zinthu akasaina zinthu zomathamanga nazo. He was the president. Zimachitika anthu amatenga TPN yawo tax alisa mnthu amakhala tax certificate TPIN tax number sorry iwo anthu amatenga umapangira import fertilizer anthu amakaononga salima sugar umakapanga ma account umene kumakasokoneza kumeneko zambiri zimene zimachitika iwo alipo samatuluka bwinobwino kuti aone amakhala 2 months 3 months at State House. Timamva kuti amapita kuma meeting ka ku China upanga na meeting kuti kumane 10 o'clock iwo sadzuka umadzuka after 2 hours 3 hours atungumatiseka kuti maybe enjoy hotel iyi yukoma hotel ya uno ku China ndiye mwina futhi is 5 star enjoy ndiye akagona mabulangeti umatiseka anthu. Those things were happening and they're true and he knows they're true. Today he comes and says I want to stand again. He's 85 and he wants Malawians to Sagarankulis because he's Peter Mutharika. No, he can get angry the way he wants to get angry. We are going to talk about this. He wants to run. He wants to do this job. Muntu wamfuna ntchito okupanga interview amakufusa mafunso. Sama kunyengera uro poti nda George Kasakula amalankhula pa TV ndiye babwera pano tipange zosali mene zipanga sabanga choncho. Because amazoti muntu ndikampasa ntchito it's about our life. It's about is the difference between death and life to Malawians. Today he wants to threaten us with it's stupidity. The stupidity will not stop. Because he said stupidity, this stupidity should stop. Sorry, it will not stop. It will not stop. It will only stop if he retires and goes to Mangochi and says, I'm not running. But as far as he's saying it, he's running. Ujitsiru, let me translate it in if he's scrutinizing him. We're not going to stop. Because we owe it to ourselves, we owe it to our children to have an energetic president after 16 September. He cannot threaten us. He is a candidate, kayonde abulu, kama zilenga uduli, kuti onde adoro, kachari, whatever, kaya maybe people that surround him, they worship him. If we're not going to worship him, we're going to ask him, we're going to talk about this, because it is true. We're going to tell Malawians, Zorana kuti tige nkalamba ku State House, we are risking. This president, there are problems, yes, but he's on the right path to do the right things. He has put in place enough foundation. That's why people like Bag, bodies like Bag, I even mentioned the things that he has done well. He is showing where there are problems. He's not afraid of confronting problems. He doesn't bury his head like an ostrich in the sand. He faces the problems. He is sincere with us. He tells us, chakuti chikuvuta, kumubanga 1, 2, 3, 4, 5. Kuti chakuti chende bwino. That's the kind of energy, that's the kind of vibrancy that we want for ourselves. So, if this old man thinks he can threaten us and call us stupid, if we're not going to call him back like that, we are civilized. Because we respect him. We respect him. But we're going to ask questions. Why Malawi? They should see the difference. The president has never called anybody stupid. He has never called anything that Malawians are discussing stupidity. He has never done that. Because he's civilized. He knows it. He holds that job because of Malawians. He can't go back to them and start shouting at them, getting angry at them. If we were not his children, Malawians are not his children. He has children and grandchildren. Let him go and get angry at those. If we were not his if Malawi, we are demanding the bill. We are demanding to scrutinize him as a candidate. Queen Abuli was a candidate, they scrutinize him. Some Trump voters will say, this is stupidity, you are stupid. We're not stupid. Because we're asking questions. These are legitimate questions. Is he not 85? He's 85. Was he not sleeping on the job when he was the president? He was sleeping. So why did he call us stupid? Maybe it's these are legitimate questions. Legitimate questions. And he says it's stupidity. It is not stupidity, it's demanding answers. It is telling you are not fit. Malawians must be taught. When they go to vote on 16th September, Malawians must have more information. We shouldn't hide it. It's the Sagambezi. Because Peter Mutharika is telling us not to discuss. We will not allow it. It's our right. Tipite kwa Amvula. Amvula. Ndiye amkula mwena ofana na kuti George mwe kuanzia ndiye nduwe. Amene akufuna ntchito ndi Mutharika. Yes. Amene akufuna ntchito ya upresident wa dziko lino. Mutharika akufuna ntchito ya upresident.
pamene akufuna achitira ku president anthu osankha kuti amene ngakhale president ndani ndi amalawi tosefe pano kuzera mu voti yathu Yes. tena kukhala satisfied kuti amene tikumika mu mpando uyu ndoti akwanisa uthenga ulendowo 5 years iwo aukwanisa sakagona pa ntchito. So it is wrong from Tarika, with the due respect to him being a professor, kunyoza abantu kugwiritsa ntchito mawu oti stupidity kumene kunti kupyola size kumuzitimati imene kudusa malire. You must know that you are looking for a job. Malawians, I mean, you don't owe them any favor. You are not a favor to Malawians. Ukifuna ntchito ndiwe. So because ukifuna ntchito ndiwe, accept that Malawians will scrutinize you. Azikunena mavalidwe yako zimene zimakuchitikira kwa kalapansi kauma kala bwanji. They will talk about it. They will talk about it. Yes. Mbiri yako unali mboma momwemo matipeni vantu oseja buda anapanga zipanga zosakhala bwino zasali machuga zosezi the border on your head ziba mutu papa And hamakutu deposit makobiri mu account. Ma account moja Yes. kaya uja ndani samera Yes. azikulankhula zimene mtarika they will talk about you and don't Za Malubino, amapeta Malubino muno. they will talk No about solution. it. No solution. They will Mango talk paper. about it. They will talk about it. Unfortunately, you are very, forthright when you want to describe Chakwera. When it pleases you to talk about an incumbent, you haven't even recognized him with the president. But on your part, you don't want Malawians to talk about it. Why? Why? Why does who does it Why? think he is? So, Why? No. Yes, I want to repeat, ufuna chiti president ndiwe. So if you are looking for chiti president, please accept what the people said through servos on it. They will scrutinize you. That you are 85. It is not untrue, it is true. That it is also true, kuti muntu akafika 85, umakauri gogo, ukuyang'anira ma azukulu. So you cannot be saying I want to be a president when you are 85. No. Who's gonna watch? The president is the most singular, challenging job in this world. Kuti umagwira ntchito singular, usaine upange approve, ugwire ntchito zose. Toughest job in the country. Difficult job. Yes. Umapanga ndiyo. Difficult decisions. And what is worrying most? Murindi vantu amene nakunongera ni 10 years yoyamba. Ulendo wachisale, who today are saying, tangu umvoterani ndalayo, Kera muzone ife. muzaone ife tizaendesa. They're saying it. That is threatening. Sakubisa. Amalawi ya udabure, zizakhala kwaji. Tizavotera muntu, kuma... Tizaone winaso. Azaone winaso. If you want to... and you say nothing about it. You're not saying muntu yakutira kukira, akuna kula kampeni yake. Professor, please accept that the president umapita ndi scrutiny. Ndikukhulupirira kuti ine ndikuona ngati amtarika pena pake zambiri zikwasokonekera mwina that age zili catching up because Network. Network ukangana utata. Network utata. ati ndizoona kuti ali 85 ndizoona kuti is looking for a public job imene anthu amakuyang'ana kwambiri ukusuzumira kukuyang'anira ndizoona kuti iwowo amakonda kunyoza anzawo. So look, Amanel, if you live in a glass house, don't throw stones. Atuso. Akubwezera. Ngati ayambe kumanena zanzawo zizikhala zovuta. Chimodzimodzi aku DPP. Na alipo owalankhulira ndi ena osakachisale adziwe kuti akamatukwana atsogoleri anzawo, especially sitting president. Anthu akumene koko aziwabwezera because they also got the right to defend their own leader. So kulankhula zoti somebody is stupid, I think mawu ochokera ku tsogoleri amene akufuna kutsogolera a former president, I think it's too low. Does not dignify his being a professor, it does not dignify him as a person who is a former president, mwinaso him as a person amene akufuna udindo wina. Chikwa mabwana anu ndi anthu omwewo anthu ambawa barefoot usapozera if it was about if it we're calling him out those
category ya anthu pamene azavote Stupid, nawo. yeah. So silingakhale stupid. Why should we be stupid? Why? Iwo kuti chani? Kuti chani? If it's money provoca. How many yes? What do we do about chani? We are simply asking him. We are simply saying it's not fit. So the whole of the experience that you have, Dr. Mr. Vola, someone calls you. Somebody is stupid. Never, man. Nobody in this world except God. Yes. Who can call me stupid? Nobody. Yes. And this is more possible to not. Exactly. I want to fear God. Exactly. Not because you're a former president. Simply put, we have dignity. You cannot be calling, we are citizens. There's a reason why we should respect. We can't be saying people demanding if we is 5 days is stupidity. So it's stupidity. We have dignity to respect people. Yes. So for now, he also is possible. Favorite word Barade is stupidity. Oh, we are going to for stupidity. Oh, what is stupidity? And Wabanga demanding stupidity. Network so you for you. Amara, hope Amara won as minutes. Mwina kumadaba kuti chifukwa chani anthu akumakamba nkhani imeneyi chifukwa chani kuli kufunika kuti ine mukumakamba ngati mwachitsanzo ngati ine yambeka samba chifukwa chani mukukamba nkhani imeneyi yokhudza Professor Mutharika pa nkhani ya zaka chifukwa chani mmene zilili pana kali pano ndi zimene zimamveka kwa iwoweni ndi abale awo ozungulira amati Professor Peter Mutharika ali ndi zaka 85. Sindikudziwa kuti ngati wina alipo adakhalapo, sindikudziwa apa ndikuvomereza kuti ndauti sindidziwa zonse koma ndiye kuti ifeyo dziko lino la Malawi tikhoza kudzakhala dziko loyamba lokhala ndi president wa zaka 90 ngati alipo mwina 10 saka munasofirisa kwa 90 years of age. 90 dziko losaukitsitsa one of limodzi mwa maiko osaukitsitsa pa dziko lonse nkumakhala ndi munthu wa zaka 90 ngati mtsogoleri wawo, dziko limene pa chiwerengero chawo 50 to 60% anthu 50 kapena 60 aliwonse ndi achinyamata makasankha president wa zaka 90 kapena 85 mwina likhoza kukhala limodzi mwa maiko ochepa kwambiri pa dziko lapansi. Tsopano chimene akupanga Mutharika kumalena nkhula anthu adzikamba za msinkhu wawo nkulakwa chifukwa ngati mukumbukira ndakamba kukumbuyo kuti zonse zisadayambisa pa programu iko mwini ndanena kuti amene awazungulira Mutharika anthu akubanja kwawo kwa Mutharika adakawakonda Mutharikawo chifukwa kutsogoloko zupitako aluza ulemu wawo. At that age Professor Mutharika needs peace of mind. Zimene zijako apangitsa zija mikwiyo imene jaye, those are conditions associated with people of his age. Akakhala exposed ku pressure yoti sangatha kupanga kopo ndifake ine mwaona mvula anakhanga asadzapange zimenezo asamapange zimenezo jojiso wauza osadzati trust of stupidity as long as you want president koma ineyo ndikumva chisoni munfisaka ndikumva chisoni kuti chimene anyamata onse amene awazungulira DPP onse anyamata a DPP onse amete kwadziwa cheni chimene akufuna upanga achieve ndi chani pamoyo wa Mutharika ndi chani. What do you guys that have surrounded Professor Peter Mutharika, what do you want to achieve with his life? Why can't you let that guy go and rest and keep his respect? In mukona ngati zimezi nzaulemu mukona ngati nzaulemu ife ikati nthawi Mutharika adziwala choyankhula ku group ano ankaiwala kale pacha tonamba kale tu anaiwala afodia uyiwala kuti tegwera usosa izizi ndikukuuzaniza zichitika chifukwa chani. That's what it is. Makosana akondeni a Mutharika koma malamulo a dziko lino awalola Mutharika wima malamulo akuwalola concern yathu kapena ngati concern ngati ya inu ngati amene mukuyankhula
ikumakhala potani ndifuna kupaseni just a minute mungopanga summarize kuti timalize program Professor Tulankulapa. chabwino ine kuyankha kwanga ndikuyankha moyo is more supreme versus anything. You can talk about the law, you can talk about rights, you can talk about what. All these things come to life, came in existence because of life. Tikambabe chifukwa kupatula poti ife tikudandaula za msinkhu wawo ndi mphamvu zawo molingana ndi ntchito imene akufuna. Chinanso chimene tikudandaula nkuti tikudziwa kuti ntchito imene akufunsirayo ndi ntchito yowawitsa kwambiri mdziko muno. Ndipo tikambabe mpaka na wina wake mpaka na kwanyezerera mpaka tidzavota imene itikamba iyi pamene pasili pasiya apa apa tikhalitsapo. Bwana Kasakula mumaliza bwanji program itsakula lero ineyo kumaliza kwanga nkosavuta ndikuuza Malawi we must stay the course, let's not waver. Mavuto aliponi apaki summary yabwino zabwino zimene zikuchitika zinaso zimene president afunika you should still work on tapase mpanda president agwire koma kwa nkonena kuti munthu uyu mavuto samaopa samagona kulo poti kuli vuto niope vuto he takes it on head on ndiye let's not change course tipitirize zikakhala zamtalika ife sitisiya ukamba nkhani ya age yawo muchakambira Kevin Mpekasambo. Why? Because the president, our future is in his hands. Let's think of a better future to tipase mtu ona kuti we have nothing against him. Koma tayo or data. Yes, the law allows him to do it, certainly. But is he capable? And we are saying, although the law allows Peter Mutharika to run for president, he is not capable to be president because he's old, he's 85. We can't give it chitofuro kwambiri manomo kwa gogo olopa mudzi chitokumba manda sitimapeleza kumapita anyamata achisodzera ndo amakatsekera kumanda nkogera ntchito kuti muyike nzanu malemu simpita kwa gogo anthu kuti imo monga panjo agogo akombe muno machitira panjo so kuno ala we don't ife chitoyovuta taona nso zimene zikuchitika angotukana pansi pasukana angotukana pasukana No substance. amene afuna kuti a president awinire apita Mutharika fena nanuzapo anthu adibibitu kuti ife flora tiwinire tikamadziona ifeyo ukuona anthu amene afuna president wino president komanso osakangana tikangoti amene wangopita chipani chitha tigawana ndeti tipikhala zipani 4 ndipo kopisa kuti ndani amene angapenge United Osefe napita Mutharika tufuna tiwinire akatiwinira basi out tizalamulira ndife Ndero kudzakhazola nsukulu. ndiye ndikunena kuti anthu amenewo abwere nthawi sinati abwere they should run in their own right. Ifeyo ntchito yathu pano pa Timvetse kunenera Malawi amvetsetse chimene chikuchitika. There's a danger that we might elect an old person amene azangogona anthu ena amene azangogwirira ntchito. We are electing others. By electing him, we are electing others. He will be their puppet. Ongofuna signature yawo. We have to discuss these things so that we know celebrate ku ballot. Ziko. ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri musamandi yang'anira mfamu ndalankhula Mpekasambo nthawi yatha chabwino pamenepa nditikhaipa pamene pa program yathu imene ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ndipo lero tiyenda akuluakulu amene tikuthokoza kwambiri Mr. Kasakula kuti munabwera program iyi komanso Mr. Mvula tikuthokozeni mnali pa program iyi komanso Mr. Mpekasambo takuthokozani kuti munabwera Koma tisakwatiritse mwana wathu ndi nkhalamba. sanathe tunkhani koma tizakupasani mpata tsiku lina lero tikuthokozani kuti munabwera zikomo kwambiri Kuthokoza kumene nako. zamveka ine ndi blessings kanache ndifuna ndikuthokozeni mali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi mwakopa nonse.